Good evening, everyone. We are once again with Mr. Thangapandian, renowned Tamil Nadu astrologer. Last time, he gave us concepts about Rahu transit and planetary combinations, which he does in his own unique style. Let's hear more about it from him so that, last time was just a introduction, a trailer. Now it would make more sense for us to understand it a bit more deeper. So, Namaskaram, Aya. ஐயா நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம். லாஸ்ட் வீடியோல நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணா. அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா போகணும், விவரமா சொல்லணும்ட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு ராகு டிரான்சிட், அப்புறமா இது பிளானட்டரி கிரக சேர்க்கை, பிளானட்டரி காம்பினேஷன் பத்தி சொன்னேன். இப்போ கொஞ்சம் விவரமா சொல்றதுக்கு ராகு சூரியன் மேல போனா எப்படி, சந்திரன் மேல போனா எப்படி, கொஞ்சம் விவரமா சொல்றேளா? கண்டிப்பா சொல்றேன் சார். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராகு மேசத்துல போய்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு திரிகோண வீடுகள் நல்லா பாத்துங்க. அதுக்கு 7ஆம் வீடு திரிகோண வீடுகள்: மேசம், தனுசு, துலாம், சிம்மம். இந்த வீடுகள்ல யாருக்காவது சூரியன் இருக்கு அப்படின்னா சார், இப்ப ஒரு யங் ஸ்டேஜ்ல ஒரு கல்யாணம் பிடிச்ச தம்பதிகளா இருந்தா, இப்ப குழந்தை உருவாகிருக்கு, குழந்தை உருவாகிறத பத்தி கேட்க வந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா, ஒரு குழந்தை உருவாகுதலை பத்திய கேள்வி அங்க இருக்கும். I asked him that last time he had introduced us to the concepts of Rahu transit and planetary combinations. I wanted him to get more into details so that we really understand the nuances. So what he is telling is that currently Rahu is in Aries. So trines to Aries, that is basically Aries, Sagittarius, Leo, and 7 to Aries, which is Libra. If Sun is there, so that means Rahu is activating these signs and any planet which is there. But assuming if Sun is there, then he says, depending upon the age, how we ask the questions to the person who is coming for a consultation. So if it is Sun in trines to Aries and they are just recently married or just, of marrying age or childbearing age, he will say, have you conceived, or is it a question about a child? Because that is the right age, and Sun is the lord of the 5th house of the Kalapurusha chart. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஜாப்ல இருக்கவங்க வந்தாங்கன்னா, ப்ரொமோஷன் எனக்கு அதை பத்தி கேட்பாங்க, மேலதிகாரிய பற்றிய விவரங்களையும் கேட்பாங்க. So likewise, if it is about someone who is in a job, say the mid-30s, mid-35s, if they are coming, then the question is surely about his job, and he's more interested about his promotion, whether he's going to get or not, or it's question about his higher authorities, so that his boss is changing or not, is the likely question that will be posed to the native. அதே மாதிரி அது எலும்ப சொல்லக்கூடியது, முதுகுவலி, பல்வலி சம்பந்தமாகவும் கேள்வி இருக்கும். And likewise, Sun is the karaka for calcium as well as for limbs. So he says it is something to do with backache and toothache as well. இப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க இருக்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு வீடு ஹவுஸ் காலியா இருக்கான்னா ஆமாம்பா. So likewise, you will stun people by saying that nearby to your house or in just below your house or nearby, is there a house which is vacant, as a tenant left and a house is lying vacant? கேட்டா ஆமாம்பாங்க. அதே மாதிரி புதிய திட்டங்கள் போடுறேன், நான் ஒரு புது பிளானிங் போடுறேன், என்னுடைய பிளான் இப்ப மாறுதுன்னா அதுவும் ஆமாம். So he says, when he puts these questions to people, 99.99% of the time people say yes, that is true. And he also says, during this time, are you having a change of your plan, change of your scheme, your different plan altogether? Because again, Sun is the lord of the 5th house. So if you see, most of the things are based on the significations of the Sun and the lordship that it attains, one due to the Kalapurusha and also through your ascendant, which again, when he takes the bhavas, he'll be able to express it more detailedly. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, தந்தையை பத்தி, என் தந்தையுடைய ஹெல்த், தந்தையுடைய வளர்ச்சி கேட்கறவங்களும் உண்டு. கௌரவ பயம் இங்க அதிகமா இருக்கு. So he says the other questions that people will have in mind when Sun is Rahu is transiting over Sun is about their father, about their health, about their progress, about their growth, is one of the prime considerations that they will have in mind. அப்போ அது கௌரவம் பாதிச்சிடும்னு நினைப்பு. They will also be afraid of their pride, whether it's going to harm their pride, their, respect in the society. So that fear is always going to be there in them.
அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஹெல்த் இஷ்யூல அவங்க ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா இப்ப மருத்துவ முறையவோ டாக்டரையோ மாத்திடுறாங்க. And people who are under treatment for various reasons, this time they'll either change the medical system that they are practicing, or they'll change the medicines, or they'll change the doctor. இதே இடத்துல சூரியன் அல்லது குரு இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க ரிலேட்டிவ்லயோ இவங்க இருக்கிறது பக்கத்திலயோ ஒரு குழந்தை உருவாச்சா பிறந்துச்சானாலும் ஆமாங்க. So likewise, he says, if supposing it is Sun and Jupiter in one of these three signs, then nearby there would be a child which is conceived or which is born. அது ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு பக்கத்துல உள்ள நிகழ்வுகளையும் சொல்லலாம். So what he is saying is, from your horoscope, we can even predict what is happening to your neighbors. இதே இடத்துல புதன் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இப்ப இமெயில் ஐடியை மாத்தினீங்களா, செல்போன் லேப்டாப்ல எதுவும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணீங்களா, புதுசு வாங்கினீங்களா? ஆமாங்க. So likewise, if it's instead of Sun, if let's say it was Mercury, which was either in Aries or it's in Sagittarius, Libra or Leo, then the question that he'll ask them is, have you recently changed your email ID, or have you created a new email ID? Have you changed any of your communication devices? Have you changed your laptop? Have you changed your cell phone? And most occasions, such minute things can be predicted, which cannot be predicted with Dasha Bhukti. இதுல இருக்க கிரகங்கள் 6ஆம் அதிபதியாக இருந்தா, எந்த கிரகமா இருந்தாலும் அது 6ஆம் அதிபதியா இருந்தா, ஜாப் சேஞ்ச், ஜாப்ல இப்பதான் சைன் பண்ணேன், இல்லைன்னா ஜாப்ல வெளியே வரணும், ஜாப் சம்பந்தமான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. So likewise, if the planet is the 6th lord, okay, whatever be the planet, if it is the 6th lord, then the question is about job, change in job. See, Rahu is a major change agent. It will not let status quo be the same. So it will make changes. So person who has no job will get a job. Person who is having a job may face some turbulence in his job. So such changes will be triggered by Rahu. இப்படி எல்லாம் விதவிதமா அசத்தலாம் இந்த டிரான்சிட்டை வச்சு. அப்படி ஒரு மெத்தட் கையில இருக்கு. So using Rahu transit, you can really stun people with such minute details. So I remember நீங்க நியூஸ் பேப்பர் சேஞ்ச் பண்ணா, மில்க் சேஞ்ச் பண்ணா, அது எப்படி சொன்னேன்? அந்த இதுல இப்ப இந்த இடத்துல புதன் சந்திரன் இருந்துச்சுன்னா அவங்க நியூஸ் பேப்பரை சேஞ்ச் பண்றாங்க. So I asked him a question that I remember him predicting when he was sitting with me and giving consultations, that he had told the people that you have changed the newspaper that you are reading. So what was the combination for that? So he is telling me that it is because of Mercury moon combination in Rahu transit over Mercury moon. Mercury is communication, moon is change and other things, media. இப்ப சூரியன் இருக்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு கண்ணாடி செக் பண்ணி கண்ணாடியை மாத்தினியான்னு கேட்டா ஆமான்னு. So likewise, for one with having sun is karaka for eye, so there will be problems with the eye. So have you changed your spectacles, or is your power changed, is the question that he'll ask. So such questions, though it looks magical, is basically the significations of the planet, the bhavas, and how you weave all of them together to really create a stunning story. இப்படி விதவிதமா சொல்லக்கூடிய பல ஆங்கிள் நம்மகிட்ட இருக்கு சார். So basically what he says is, he has several ways of making predictions such as this. Like we said, Rahu transit. Like, let's now get deeper into Graha Serkai planetary combinations. So இது கிரக சேர்க்கையில கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்ல முடியுமா? தாராளமா சொல்லலாம். இப்ப வேற ஒண்ணுமே, இப்ப கிரக சேர்க்கையில ஒரு கிரகம் எதுல உட்கார்ந்துருக்கு, எதை தொடுது அப்படிங்கிறதா இருக்கு. இப்ப புதன் சனியுடைய நட்சத்திரத்துல இருந்து குருவை தொட்டுச்சுன்னா மாமன் வறுமையில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு இடம் மாறி பெரிய ஆள் ஆகிறாருன்னு சொல்லிடலாம். So I asked him to elaborate on planetary combinations. So like we had explained in the previous video, planetary combination, the first way he takes is the planet whose nakshatra it is deposited in and who he is going to meet next in its journey. So giving an example, he says if Mercury is sitting in Saturn's star and is going to meet Jupiter, so Mercury being the karaka for uncle and Saturn is of poverty. So he says uncle, maternal uncle being poor, changes his place because Saturn is distant land, away from relatives, and Jupiter is progress, and he grows successfully after that. இப்ப செவ்வாய் சனி நட்சத்திரத்துல இருந்து குருவை தொட்டுச்சுன்னா இவருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி லேட்டா அமையும், ஆனா நல்லா இருக்கும்.
ப்ராப்பர்ட்டி வெளியூர்ல வாங்குவாரு, அது வேலியபிளா இருக்கும்னு சொல்றோம். So likewise, if Mars is in Saturn's nakshatra and it is going to touch Jupiter, Mars is the karaka for property. So property and Saturn is a karaka for delay. So Mars property, he gets delayed, but then he gets good progress, good value for its money. Likewise, Saturn is distant or outer, so he buys property outside the village or outside the city, and it grows in value. இப்படியெல்லாம் விதவிதமா பலன்களை சொல்லலாம். So you can simply make astonishing predictions using this. What he normally does, like I had explained in the last video, is using this as the first step, he will immediately check the corresponding bhavas and ratifies and validates what is shown by the planetary combinations. ஐயா, இது பத்தி நிறைய பேருக்கு யூஎஸ்ல இருக்கிறா, ஃபாரின்ல இருக்கிறா, நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து செட்டில் ஆகுறோமா, இல்ல அங்கேயே இருக்கிறோமா, ரொம்ப ஆசை இருக்கு நிறைய பேருக்கு வாபஸ் வரதுக்கு, பட் ஆனா வர முடியறது இல்ல. நிறைய பேருக்கு அங்கேயே இருக்கணும்ட்டு ஆசை இருக்கு, பட் இமீடியட்டா வீசானாலயோ எதுனாலயோ வாபஸ் வரணுமா இருக்கு. அதுக்கு நீங்க ஒரு பிரமாதமான ரூல் வச்சிருந்தே, அது என்ன சொல்லுங்க? இப்ப நல்லா பாருங்க, ஒரு பிளானட் வந்து உச்சம் பெற்றா கண்டிப்பா அவங்க வெளியூர்ல போய் போலடைவாங்க. So I asked him that many people who are abroad, they like to come back to India, and the question is always there with the family, will they come back? And many people who want to come back are not able to come back. Many people who want to stay abroad itself, they are forced to come back. And this is a constant question which we face many a times. And he has a very, very simple rule for that, which is what I had asked him. According to him, anyone, any planet which is exalted in the horoscope, they will earn name and fame abroad. Abroad means, here I'm using a very generic term. It means basically away from your state, district and country. அதே மாதிரி ஒரு ஜாதகத்துல 5, 9 கூட இவங்க கெட்டு போனாலும் வெளியூர்ல போய் தான் முன்னேற முடியும். And likewise he says, if the 5th and 9th lords are afflicted, then they also will get success only away from their home, away from their state, away from their location. And the beauty of this is, most of the rules that he gives, or the stunning predictions he gives, is based on a simple rule. Because if you take any planet in exaltation, barring Mercury, everyone gets exalted in another place, another planet's house. So that is the reason he says that if you have an exalted planet, you will really, really succeed only away from where you have grown up. So, and most likely, if there is a connection to Rahu, Saturn and Moon in your horoscope to the Lagna, then definitely you will go abroad. சனி ஒரு ஜாதகத்துல பலமானாலும் வெளியூர்ல தான் புகழை தரும். So Saturn also, if it's strong in one's horoscope, it also means that you will only succeed and make a name for yourself only at a distant place from your location, in a different state, different country, speaking a different language. அப்ப ஒரு பிளானட் தன் வீட்டுல இருந்தாலும், தன் வீட்டை பார்த்தாலும், அவங்க எங்க இருந்தாலும், காணாமலே போனா கூட சரி, எங்கேயாவது வெளியூர் எங்கேயும் போனாலும் தன் இடத்துக்கு, தான் இருக்கிற இடத்துக்கு திரும்பி வந்துருவாங்க. So he says that in your horoscope, if you have any planet which is in its own house or aspecting its own house, then that person is duty bound by the planetary combination to return back. Even if he is lost, he will come back. Even if he is abroad, he will come back. It's only Mercury who is exalted in his own house, which is happy in both the places. For Mercury, you cannot say that statement whether he is going to come back for sure. But for all other charts where you have one planet at least in its own house or aspecting its own house, you can be 100% sure that they will return back to their home country. ஒரு ஜாதகத்துல சார், நீச்ச கிரகங்கள், அதாவது பலம் குறைஞ்ச கிரகங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துக்கிடும். அந்த ஏஜ் வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப வறுமையா தான் இருப்பாங்க. So he says, if you just look at the planets that are debilitated in your horoscope, it can be 1, it can be 2, it can be 3. He's saying you just combine all of them together and just take their ages as per the Vimsottari dasha. Till then, their period is going to be bad. இப்ப உதாரணத்துக்கு சுக்கிரன், சனி, செவ்வாய் நீச்சம் அப்படின்னா, சுக்கிரன் 20, சனி 19,
39, இது ஒரு 7, 46. 46க்கு மேல ஒரு முன்னேற்றம் எனக்கே இருக்கு. So he says, if someone has, Venus debilitated, Saturn debilitated, Mars debilitated, if you add their Vimsottari dashas, because you are grouping them as a group, debilitated planets. So 20 plus 19, 39 plus Mars 7 is 46. So after 46 only, they will have a tremendous growth. And this is actually Tangapandian's own horoscope that he's taking into account. And he says he really got his name and fame only after he was 46. ஒரு ஜாதகத்துல சுக்கிரனும் குருவும் நல்ல நிலையில இருந்தாங்க. அவரை 36 வயசுக்கு மேல முன்னேற்றமானா எஸ் அப்படிங்க. So someone who is having a strong Venus and a strong Jupiter, you will say that 20 plus 36 வயசுலயே 16, வந்துருச்சு. So 36 years itself, they'll get their progress. They'll really make a name for themselves. Such simple techniques, which are really, really rare and which, many people use, but are really not known to general public. Such gems, he will be unraveling one by one in our conversations. ஒரு வம்சோத்தரி தசை கூட நமக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லுது. So Vimsottari Dasha, the years in the Vimsottari Dasha really hold a lot of secrets. 6 வயசு வரைக்கும் சூரியன் வச்சு பலன் சொல்லிடலாம். So in the olden days, many of the village astrologers, based on the age of a person, they would just look at one planet and make all predictions. So here, that is what he's saying, that up to 6 years of age, they only look at sun, because sun is Vimsottari Dasha 6 years. So up to 6 years of age for a child, they look at sun as the main planet and make the predictions. நல்லா பாருங்க, சூரியன் ஒரு ஜாதகத்துல பாதிக்கப்பட்டா 6 வயசு வரைக்கும் அந்த குழந்தை நடை, உடை, பாவனை, பேச்சு, ஆரோக்கியத்துல கவனமா இருக்குன்னு சொல்லணும். So he says, if in a child's horoscope, if sun is weak, is afflicted, then he says that you have to really watch the child carefully up to 6 years to see whether its growth is normal, to check very, very carefully whether all the developments as is normal for a child is really happening or not, and to take immediate action if it is not so. அவருக்கு அப்படி பாதிக்கலைன்னா 6 வயசு வரைக்கும் தந்தைக்கு பாதிப்பு. So in case it is not affecting the child, then sun being the karaka of the father, it will affect the father. And that is why in olden days, people used to say that if the sun is afflicted, they would normally ask the child to be reared in their grandparents' house or their uncle's house. It was one of the simple remedies that people used to follow in olden times. ரொம்ப ஈஸியாவும் இருக்கும், அற்புதமாவும் இருக்கும். இதை பயன்படுத்திக்கோ. So he says such is the simple rules that I have, which you can please use it very liberally and share very liberally with people. Okay, sir. ரொம்ப சந்தோஷம். We'll meet again next time with some more gems from Mr. Tangapandian. Namaskaram.